Fla pour ñu jóg aaru ndax ñu daan feebar bi li le moo raw fakaaru. Get vaccinated nga aaru from getting COVID. Aar sa bopp ak sa dëkkandoo ba kenn du si. Jël ko mooy lu wóor suñ buggee end this pandemic. Everything they look normal. Bye bye to COVID. I know some ngole no tatay coronavirus. But I know some about kairai di coronavirus. Jichoji pengu waja, pengu berambe nora, jakniti penora, way virus ay. E pengu way free, e fimoro, jichoji pengu waja, berambe nora. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Assalamualaikum Gambia nuyuwaat leen rek si beneen yoon comme ni ngeen ko gisee rek sun screen bi di leen ko wan ñu ngi nii si court house bi Supreme Court bu Gambia foofu leen nekk jamono ji di xaar li nga xam ne nag mooy General Sol Badjie keesam moom mi nga xam ne nag wax dëgg neex yàlla géej na si Gambia te gaay yi ni nga koy waxee rek ñëwaat na fu mu nekk nii kon nag dinañ dugg si court bi si kanam tuuti rek dem xool naka la fa case bi demee. Bu ko defee rek du moom soo rek moo ñëw waaye ñëw na ak keneen ki nga xam ne mooy Major Langden Tamba ak ki nga xam ne mooy Moussa Badjie ñoom ñetta yooyu noonu nag fu mu nekk nii teel a court bi di ubbi li nga xam ne mooy gaay seeni case su ko defee rek ñu yóbbu ko si yeneen anam moom General Sol Badjie nekkoon na koo xam ne mooy woon right xaani Yaya Jammeh su lu gaay wax moom nag fu mu nekk nii mu ngi woon Equatorial Guinée ñëw na bu ko defee rek ma bàyyi Maymuna moom it mu wax ak suñu mbokki angale yi rek Lamin Cissé ñëw wax ak suñu mbokki mandinka yi si kanam tuuti ñu indil leen ki nga xam ne moom leen leen di indil all the time muy ki nga xam ne mooy Yankuba nekk journalist nekk koo xam ne nag moom si wàllum court foofu la specialize su ko defee rek mu breakal ñu ko down Maymuna. Thank you very much. It's Gambian Talents TV here live at the Banjul High Court. We are here to witness another court hearing of Major General Sol Badjie and Landing Tamba and Musa Badjie, who returned from Equatorial Guinea after being in exile for the past 5 years with former President Yahya Jammeh. With regards to the TRRC, we have seen that they have already submitted their final report to His Excellency the President Adama Barrow, and the recommendations are made. So most of the allegations were levied against General Sol Badjie and some of his members and some of his co-workers. So upon their return to the country, they were arrested and also detained. So at this moment, they are brought to the High Court here in Banjul, and the court is ongoing. We've seen last week they were here, and also we heard what they said. So today, on the 24th of January, the court was adjourned to 24th of January 2022. So we are here also at the Banjul High Court to see what is going on, and we have seen here at the court, we have seen family members here, and also members of the press are also here to witness this historic moment. We've seen, as they said, democracy is really working in the Gambia here. So it's Gambian Talents TV. We are going to keep you posted to show you everything that is happening with regards to the case of General Sol Badjie and some of his co-members. And Lamin Sise is here. He's going to talk to our viewers in Mandinka and other local language. So it's Gambian Talents TV here at the Banjul Court, Banjul.
Alright, barka bake Maimuna Jaju. Coming ali alo nyame dom nyinte mengola ngal be konton gamentans TV to mbale high court le. Coming Maimuna afa nyame anim faru samba dom mbale high court le nyinte mengola ten komal baje kan nyame. General Sol Badjie ata kera mod melon ko mo be alo ne wala nimme be tiara si folo kam ibala ko mo mela jele. Anin ata kera mod melon ko anil landin tamba kadabula Musa Badjie la. Wala kera mod melon ko terram electoral jine. Dami alon ko kabri kata 2016 ining ya jambe botan nyola banko kanjam itara electoral jine. Wala kera mod melon ko murutan gambe banko kanjam kabrina da banko kan mansa kundana na gefende me alon ko ye muta ye samba custody adami alon ko ye samba marlo kono be wolto nyinte mengola ko me akra nyamel dong last week ay fundi ye nati le ke nati ke fundi ndi luwa nyati no dami alon ko ya fujele ko mansa kunda bela firme na wala kela detention o me alon ko ye wala kela wala la marandiro me alon ko ye wala kela maltu pour ka legalize karu ya itan le ko ni yes mo muta ye samba maltu wala ya ni banko la sojarol wala na uniform tiol ni ye muta tili sabo nyantola dile pour ye grand bella wala mfende me alon ko ye bula pour yisikata kata kiti la kanana bari nyen tamela dong kunu ni lokun tambila kiti o men tambira ja wala min ko manza kundaba kata kul ke kane pour la nyin detention me alon ko wolbe ke kam pour kana belo di nyi molla ibe wala kata kam pour ka legalize ka ke fende me alon ko kalon dani luwa kam comme dong wolbe ke rin janta nyen tamela bi fanam ye luwa ye kiti ni ya sound le wala 24th of this month January wala be ke rin janta tamela bi so man da fanam bala janne be kiti ni badon kam janning abe dadla nyin kamal dom an defengela dom be microphone di la fat sambala ani yanku basa ka chaso dami yalan ko yanku bata moldi mi yalan ko adal court reporting na wala yali solo ma mi yalan ko aka reporting ka court an defengal dom be ma ko di la fat sambala pour asnana ani yanku be ka chaso ko wonyina ba léegi rek comme ni ngeen ko déggee gars yi def seen introduction ñu taxaw ak suñ collègue bi nga xam ne wax dëgg neex yàlla comme ni ma koy waxee rek at Gambian Talents TV ñun den believe in sharing den believe in talking to people yoo xam ne yàlla moo leen may moom nag Yankuba all the time dañ ko di indi si suñ cases su ko defee rek mu ñu ko breakal down expert la si loolu la jàng te it loolu la xam te it loolu la yàgg di report muy liggéey for ya newspaper mu nekk koo xam ne ku yàgg si report wàllum code la tey Gambia suñ ne expert bi dinañ ko jox kon nag foog ñu toog ak moom waxtaan ak moom Yankuba dinañ ko starté si olof bi after ñu dem si anglais bi den ñu dem si mandinka bi Yankuba just to break us down li nga xam ne moom moo xew right now si diggante Sol Badjie moom ak kan ñoo nekk si code bi ak last week lan moo xewoon nga just jox ñu recap waaw lu xewoon mooy Sol Badjie dañ ko indi woon court charging ko nag mooy last week Monday 8 days ago lu tax ñu indi ko court nguur bi ñu ne dañ ko bugg a téye 90 days ñu teg ko benn place pending the investigation nga ñu ko investigate lu tax ñu ngi laajte loolu ñu ne bu Sol Badjie ñëwee si airport bi after buñ ko screené Sol Badjie am na lu bari lu mu wax mooy ñu revelations la def yoo xam ne TRRC investigate ko so state bi dañu bugg a investigate loolu balaa ñu ko charge comme lu mel naka so kii ku joxe affidavit in support ku ñëw wax Senghor kooku am na lu mu wax mu ne like for example Sol Badjie dafa make a lot of confessions dafa bëggoon a attack sa time elections waaye nag loolu affidavit la whether it's true or not police boobu moo ko wax inspector la so am na yu mu wax si affidavit waxul lépp tuuti la fa wax so dañu bëgg a get into detail investigate to get to the bottom mun koo charge waaye nag lawyer Sol Badjie bi ku ñëw wax lawyer Sirif Kumba Diop dafa wax ne dafa challenge loolu mu ne yow mënuloo téye nit beyond 72 hours charge loo ko because loi bi lu mu def mooy ku nekk am na right boobu fundamental human rights la kenn amul doole mooy sañ-sañ pour téye nit beyond that time after nga téye ko foofu charge loo ko so léegi ñaari balance la code bi loolu la mooy rule ndax dina téye Sol Badjie ak ñaari ñooñu 90 days pending the investigation o dina joxe order nañ leen release o ñu charge leen so mu ngi des si code bi tey 1 o'clock loolu la ñoo expect ruling bi mooy ndax it is lawful ñu téye ni ñoom si des without a charge loolu mooy ruling bi so fu mu nekk nii loolu mooy lu xewoon last week te ñu la naa expect léegi nii te judge bi mu ngi around because gis naa ko mu ngi sit si yeneen cases yi so by 1 o'clock dañoo dugga déglu ruling bi waaye Sol Badjie fu mu nekk nii ñëwaangul waaw xam naa du ñàkk am na koo xam ne mu ngi seetaan xamul kan mooy Sol Badjie kan mooy woon Sol waaw Sol Badjie mu nekkoon military member moo nekk dafa nekkoon ñu ne sax dafa confess according to Senghor dafa confess nekkoon njiiti Jongulas waaw because boobu unit la si biir army boo xamante ne they were working directly under former president Yahya Jammeh TRRC report loolu la confirm te Jongulas yu bari soo leen xoolee TRRC ñu bari
on and turam bi so jóge si Yaya Jammeh kuñ gën a accuse rek moom la because loo wax rek si rey ak yëpp si moom lañ ko dee jublu ndax dëgg la du dëgg xaw ma ko waaye loolu la so Sol Badji dafa nekk koo xamante ne ñëpp a ko xam ñëpp a ko xam si Gambia te dafa nekkoon tamit close passing to former président Yahya Jammeh bu mu daan dem Equatorial Guinea tamit ñoom ñoo àndoon ba on the 24th 25th December last year la ñëw mooy 2021 dafa decide ñëw after election bu mu ñëwee léegi ñu ko téye teg ko benn place léegi indi nañ ko court waaye caajanguñ ko waaye ñu ko bëgg a téyewaat 90 days wala ñu ko charge loolu waaw kooku mooy Sol Badji kooku mooy Sol Badji bu ko defee rek Maymuna nga ñëw si angale bi su ko defee ki nga xam ne mooy Yankuba mu brégal ñu ko daan Maymuna yeah mun nga just introduce Gambian Talents TV. We're still here at the Banjul High Court, the ongoing case between Badjie. We've seen last week they were here and sort of some things happened here. Actually, I was not here last week, but I've been monitoring everything. So I'll allow Yankoba to brief us back with regards to what happened last week here at the court, how things went between Sol Badjie and some of his co-members who are brought before the court here in Banjul. Thank you very much. Sol Badji, General Suleiman Badji, is not yet charged. He was brought 8 days ago, that is last week, Monday, before Justice Zainabu Jawara Alami on no charges. And the why he was brought to court is the state wants to keep him for 90 days pending the investigation. This came as a result, the state believed that there are new revelations that the TRC did not investigate and that keeping Sol Badji for 90 days they'll be able to investigate him. And some of these investigations will require cross-border. Cross-border means Gambia and beyond, even outside, a collaboration and other things to get to the bottom of the allegations. The states, in the affidavit in support by one police, Inspector Senghor, he said Sol Badji made a lot of confessions during screening when he upon return to Liga. Yeah, I don't know where the screen was held, but that is upon return, he made a lot of confessions. So what Sol Badji said, they said Sol Badji even admitted that he wanted to attack during elections. Yeah, all those things are mentioned. So they want to investigate everything. And it is the position of the state that if they allow Sol Badji to come out, it's going to create chaos in the country. That's what they say. Because it's going to be a threat to the national security. So this is why they want to keep him. Considering his his position in the past, and then his the revelations at TRS and all those things, he put Sol Badji at a position that releasing him will be dangerous to the security of the country. That is what this position of the state is. But the lawyer for Sol Badji is said that you cannot keep someone beyond 72 hours, that the laws do not provide for anyone to be kept more than 72 hours. That is unlawful, and the laws do not provide for that. And that was the base of the argument. So today, what we expect the court to rule is on whether the court will allow the state to keep Sol Badji 90 days without charge, pending the investigation into his affairs, or not. So this is what is going to happen. So this is what also we anticipate actually today. And as you know, Sol Badji is here to come. The family members are here. The court is here. The judge is in fact here right now. She's presiding over other cases. So now we are expecting that by SAP 1 we'll get to know what happened. So in short, Sol Badji he was a member of the military, that is the Gambia Armed Forces. In 2016, when former President Yahya Jammeh lost, on the 21st of January, that day when former President left the Gambia, he went with Sol Badji, and then they were in exile in Equatorial Guinea for all this while. And so they came in two batches, 24th and 25th December 2021. So Sol Badji was among them, and they were caught. And when they come, they were apprehended, and then they were screened, and they were kept at the Friendship Hostel for a while, and then now he's brought to court. So Sol Badji is someone who actually is a notorious name in the Gambia, that everyone knows him. If you go to TRC, his name has been mentioned severally. In the military, everyone knows him. In fact, the affidavit in support of the motion by the state indicate that Sol Badji even admitted that he's a member of the Junglers. He's in fact the commanding officer of the Junglers. The Junglers they were the group within the army who they accuse of how to say, it was a killer squad, I can say, because some of them even admitted before TRC that they were killers. They were used to kill. That's who Junglers were, and doing other
atrocities. So, but they were even doing tortures of imams and other things. All those things were confirmed in the TRC report. But since this is a matter before the court, I don't want to get into the allegations. But junglers were not. It was not actually a good settings in the army. Yeah. Thank you very much, Yankuba. Thank you very much. So, thank you very much. It's Gambian Talents TV. We're still here at the Banjul High Court, where we've seen General Sol Badjie, who was the former state house commander, and also allegedly, like what Yankuba said, that he was working for former President Jammeh as members of the junglers. We've seen during the TRRC hearings, we've seen most of the people were given allegations that they were tortured, beaten by some of the junglers. So this is the current situation going on. We've seen the family members are here of Mosol Badjie, friends, family, and well-wishers are also here to witness this. So we are today's court. They are going to determine whether he will be kept for the 90 days detention by the as the state shed. So Maimuna, can you imagine? Did not try. Could them si ko ma ut na dina muna am ñenay si family si am na few people yoo xam ne approach naa leen wax naa gaay ne dama bëgg am ak gaay interview si family members si, but unfortunately gaay yi nanguwul, but dinaa seet because ñaar rek laa laajte, so dinañ dem si kaw ma xool na gaay dinañ nangu ma indi leen down, okay? Alright, assalamu alaikum. Comme mbadi ngali aji nyamendra nyinte mengla. General Sol Badjie afelenta ka fudan sa ndeng kadun nan court house kono. Comme al nyabe wala tan. Alright. Let's move. Let's move. Alright. Comme nga fa nyamendra nyinte mengla official ba escort kane kadun nan court house kono. Comme al nyabe wala tan. Alright, comme nga fa nyamendra nyinte mengla comme yankuba ba foka nyamendra state be kata kolke kane pour que ala detention on legalize. Mais alon ko iba after ka detain up to 90 days. Nyinte mengla mol bol tan high court. Thank you very much. ñay nekk di seetaan Gambian Talents TV comme ni ko defee saa su nekk gis ngeen at this moment ñu ngi fi nga xam ne moo nekk Banjul si high court bi yéen a ngi gis family members yaa ngi fi security members yaa ngi fi ñi nga xam ne si kiisi ki nga xam ne moo nekk kooku di General Sol Badjie Landing Tamba ak ñe mu mel ni mu ñoom at this moment excellent fi moo nekk si court bi ñu bi ay caméra du fe fiw nit nga xam ne fen either their family bala lo rek moom njëkk ñu wax moom naka la tudd mun ngaa ñëwee ni nga wax ñu nga baaxee gaay nekk di seetaan naka nga tudd. waaw man maay tudd Amadou waaye ñu gën maa xam ci King of Rhyme. Amadou foo jóge man maay jógee ba Fajikunda. yow la nekk def fii tey. waaw dama ñëw si Sol Badjie kiisam bi moo tax ma ñëw si court bi nii. soo sala la. waaw moo ak suma sista xarit leen suma sista mu ngi Sweden moo ma yebal ma ñëw pour attend case bi. waaw fekk naa ko tam remind tam several time yeah. so depuis Sol gij fi nga xam ne moo nekk Gambia namoo ngeen ko wala namoo leen ko woon. waaw wel nag xamoon naa Sol Badjie ni si government Yaya Jammeh waaye comme musuñoo meet waaye he was so close to my sister so bi mu ñëwee fii after guy téye ko remind si la ma suma sister wax ma dem meet ko si remind bi foog naa boobu mooy the first time ma fekk ko remind ñu gisante live nii yeah. sa sister fu mu nekk nii naka la nekk di dundee léegi gis na Sol at this moment ñu ngi ko yóbbu trial. waaw ñoom feeling that bad because of ñoom dañ gis ni Sol moo ñëwal boppam te soo gisee Sol ñëwal boppam tam dafa believe ni moom dafa set
wala moo teg ay dëkki jàmbur te mu ngi fili loxo mu ngi set mu ñëw su ñëwee loi bi def seen def ñu seet parce que dégg nga Gambia ñun démocratie moo fee dox right now so bi mu xamee ni Gambia démocratie moo fee dox mu ñëw su ñëwee mu fees loo bi tam mu nekk parce que loo dañ la ne balance la nii loo bi balance ñu check su daanoo loi tegu su ko su firee ñu bàyyi ko mu dem si njabootam yi. Démocratie Gambia. waaw démocratie baa ngee wook mu ngee wook to be honest démocratie waaye comme su ñëwee si affaire yi ñoom comme ñoom sol seen kees yi li ma gën a yokk rek si démocratie bi mooy ñu def ko mu jaar si yoon rek buñ ko def affaire yi feeku wante gannaaw Gambia léegi ñu ngi recommend ni bokk na si one of dëkk yu gën a am démocratie buñ ci def affaire yi feeku wante sol ñëw na doomi aadama la am na ay doom am na fi ay jabar su nekkee dafa def loo xam ne waruñ koo def ñu teg ko si yoon waaw because of tam nañ xam ni tam kaso dafa miti man fekk naa ko remind du benn yoon du ñaari yoon xam nga kaso dafa miti so ñu try teg leen si yoon daal mooy li gën a important right now buñ ci dugal affaire yi feeku wante buñ ci dugal affaire yi mere wante ay nii ak nii nañ jël blanche ko si yoon su ko defee ëllëg mooy dimbale ñu fi nekk tey parce que sool rek c'est lesson ko xam sool Badjie démba ak tey fuñ ko teg ifit ñu nekk si nguur gi tam nañ bàyyi xel xam ne àdduna moom fekk yaa ngee dunda weesooguloo dara fekk yaa ngee dunda kon sooy def da ngaa def lu jub nañ jël yëpp ñu teg ko si yoon suñ ko tegee si yoon dafaa gën a diggalal suñ démocratie bi dafaa tax ñëpp nekk si jàmm. ok no problem. ñu ko jaajëfal bu baax a baax so ni leen ko waxee Gambian Talents TV nekk leen fi nga xam ne moo nekk High Court biir Banjul yéen a ngi gis gaa yaa ngi move di dem to other places so gis ngeen di ko li nga xam ne moo nekk case bi gis nañ last week gaa yi ñëwoon nañ fi ci li nga xam ne moo nekk case bi ñëw nañ fi indi nañ fi kooku di Sol Badjie ñoom Landing Tamba ak ñi nga xam ne moo nekk ñoom Moussa Badjie dafa am ay allegations yi nga xam ne yooyu leen teg seen kaw parce que gis nañ ne si ay jamono yi passé immediately after the elections kooku nga xam ne moo nekk Sol Badjie bàyyi ko na from Equatorial Guinea fi nga foofu ko exal ak kooku di président Yahya Jammeh bokk na si nga xam ne ñoo àndoon ak moom waaye moom ñibbisi na fi nga xam ne moo nekk si réew mi bu ñibbisee ñu daal di ko jàppa teg ko fi nga xam ne moo nekk benn place so tey nag ñu ngi ñëw doxantu fi nga xam ne moo nekk ci code bi pour wax ne den ko war a jàppa because nguur bi dañ wax ne ko war a jàppa for 90 days so si loolu la gaay nekk ni ci biir court bi fi nga xam ne moo nekk biir Banjul fi yéen a ngi gis family members ñu ngi génn si ñi nga xam ne moo nekk well wishes ak the security is very very tight fi nga xam ne foofu lañ nekk ni so yéen a ngi gis gaa yaa ngi bàyyi ko fi nga xam ne moo nekk si biir court bi foofu la gaay nekk di jógee ko ni wax nañ ne tey 1 o'clock boobu la ñoo def li nga xam ne moo nekk court bi fii ci biir Banjul ko gis nañ ne gaa yaa ngi génn si fi nga xam ne moo nekk ci biir li nga xam ne moo nekk si biir court bi so lii moo nekk di go on at this moment yéen a ngi gis family members are out ak ñi nga xam ne moo nekk di well wishes ak ñi nga xam ne ñoo nekk ñoom how are you nga def noo tudda I'm good. I'm up good, yeah. All right. What's your take on the case? Why are you here? Yeah, I'm here to hear the courts about my brothers. Who is your brother? Soul. Yeah. Did you get in? I doesn't get in. Why? They said the place is congested. It's tight. So when last did you miss Saul? Yeah, it's quite a long time. Long time. Yeah. What is that? So 3 or 4 of them. I don't know exactly how many of them. But what I'm saying, let them put that into system. Let it be systematic. You understand? Each and every one of them, at least 5 of the family members should be inside. So that when we get home, if we are asked, we can be able to explain. So you were not in? Let me learn. I'm not in. So, but as for this case, when Saul's family is not in, none of them is inside. When we get home, what can you explain? You don't hear what is going in the court. You cannot explain nothing. So it's not systematic. So they should put system in place. This is what I'm trying to say. We all know these courtrooms are not big. They are sizable. I concur with that. That is quite true. You understand? But what I'm trying to say is that we get these family members, they get the right to go and sit in the courthouse, in the courtroom, to listen to the court hearings. You understand? That's our legal right. And this is why we are here. So we cannot come here in the court. We want to confine us at one place or to put a restriction. You cannot go, this and that and that. That is not logic.
What I'm saying is all about system. Let them put system in place. You see, Sol Badjie's relatives, at least 2, 3, 4 people, be in the court. The other man, the same thing. So this is all about. This is what I'm trying to say. So what I'm saying, in fact, this thing, I don't know whether it's a court order or it's from the security apparatus. I cannot say for certain. But wherever it comes from, we understand the court's house are small. Of these people should be in the courts to hear what the proceedings is going on there. This is what should be. Talk to them. Do you give that approach? Yeah, I have talked to them, many of us, but they said, no, you cannot go, you have to stand there, you have to be there, this and that and that. So what can we say? We cannot do nothing. So we are going home like this. Because when I get home, I cannot explain nothing. But it's okay. I think next time they will put system, at least. Yeah. jërëjëf ngeen dégg ko waa ji wax ko mu ne code bi dëgg la du ñuy nangu ñëpp ñu dugga waaye daal loolu warut sa demee noonu comme noonu leen ko gisee rek Sol ak Tamba ak ki Badjie ñoom ñu ne ko ñu ngi wàcca ñeen a ngi gis gaa ngi wàcca ñu ngi am ay soldiers yoo xam ne ba tey police yoo xam ne ñu ngi seen boor di leen gaat su ko defee rek nga gis ne gars yi duñ dem benn place comme ni ma leen ko waxee woon rek si njëlbeen si biir code bi nag duñ waxtaanee loolu waaye gis ngeen ko Sol mu ngi smile mu ngi jël loxo mi nag di wave li nga xam ne moo nekk family sami ak friends sami noonu ngeen ko gisee jamono ji Maymuna jëlama pictures Sol ngeen a gis noonu mu ngi noonu di wàcca ma ne ko mu ngi noonu di wàcca gis ngeen ko ñoom ñetta moom ak Badjie soldiers si nag ñu ngi leen a gaad ñu ngi leen a téye bu baax a baax a baax a baax Sol mu ngi wéef ma ne ko mu ngi wéef family members tamit dégg nga ñeneen ni ñu ngi ko wax général yéen a ngi dégg naka la ko gaay di ko waxee waaye mu ngi dem ba léegi rek mu ngi dem nanka mu ngi dem mu ngi smile mu ngi wéef family members am na kenn si gaay yi ñeneen yi ñu ngi jooy waaye still moom mu ngi wéef gaay benn par benn moom ak collègue tamit xoolal kële tamit wéef na Tamba Badjie tamit mu ngi wax goro ngeen déggee ko noonu gis ngeen gaay ñu ngi wéef di wax seen family si goro gis ngeen ko ñeneen yi si gaay tamit ñu ngi jooy so nii la moo demee rek all the time Sol mu ngi si biir mu ngi still wéef family members sami ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV comme ni ngeen ko gisee rek ma ne ko comme ni ngeen ko gisee gaa ngeen dem ma ne ko gaa ngeen dem Sol mu ngi wéef family am mu ngi wax babaay keneen ki di Tamba ak Badjie ñoom ñu ngi smile whilst ñu ngi si biir li nga xam ne mooy boss bi nga xam ne moom la gaa yi nekka ñoom neen ñu ngi wéef Sol gis ngeen ko jël na benn loxo bi di leen wax bye bye keneen ki nag di Badjie moom it mu ngi téye li nga xam ne mooy kurusam gis ngeen ko ma ne ko gis ngeen ko family members si ñeena yi si gaa yi ñu ngi jooy parce que dañ leen miss am na koo xam ne nag mu ngi approach kan mooy si sa family member foo si bokkal Badjie si boppam all right so da nga demoon di ko nuyu pour mu xam ne man pour mu xam ne yaa waaw xam nga ci dëkk bu ndaw lañ dëkk waaw all right so yu mel nii su xewee foog nga teewee waaw am na koo xam ne si victim center bi la jógee noonu lañ ko gisee rek ñu ngi live family members yaa ngi nii ki nga xam ne moom moo nekk boo si victim si dinañ ko bàyyi ñu bàyyi ko rek mu nuyoo askan bi wax ñu moom mooy kan noo tudda ak lan mooy sa rôle maa ngi tudda Baboucarr Njie I'm a member of the victim center so ñun tam dañ fi ñëw li happen tey mooy ne di chief jong la ñun ñëpp dégg nañ li nga xam ne moo xew si TRRC bi waaw li fa xew nit ñi toroxal nit ñi rey ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu tooñ leen toccu leen ñi ko doon gën a def mooy ñi ñoo wax jongla si kii mooy di chief jongla ak ñeneen ñi nga xam ne ñu amoon baat lañ si jongla si so moo tax ñun ñu teew fii pour ñëw wane ne liñ bëgg a mooy na justice am waaw nit ñi coono nañ nit ñi ñàkk nañ seen bakkan rey nañ ñi tocco nañ ñi yu ñaawa ñaaw moo fi xew waaw so ñi nga xam ne TRRC bi identify nañ ne ñoo responsible ñoom lañ war a hold accountable fi mu nekk victime si liñ bëgg mooy na justice am waaw loolu lañ bëgg we will continue to fight against impunity li fi xewoon du fi xewati te képp koo xam ne def nga lu bon toroxal nga nit ñi rey nga nit yàq nga cëri doomu adama ñun victimes dinañ jàppoo dinañ taxaw gis ne
we hold you accountable yoon lim tëral loolu teg nañ ko sa kaw loolu tax ñun ñu ñëw fi maa ngi ànd ak suma doom ku ñuy wax Aïssa Jammeh foog naa Gambia yu bari xam nañ mbiram waaw. so yun naka nga feel gis ne most of the nit moom bokk na si ñi nga xam ne TRRC bi mentionné gaay ne bokk na si perpetrators yi ñi nga xam ne ñoo tegoon nit ay jafe-jafe yow nga nekk ay victime nga ñëw gisante ak moom how are you able to control sa emotions. Well, ñun li ñoo def rek bitel we believe in due process unlike ñoom seen time kenn amul freedom pour wax there was no due process fi mu nekk dinañ leen jox due process parce que loolu lañ bëgga waaye at the end of the day liñ bëgga mooy na justice am those who have committed this horrendous crime nañ leen hold accountable to the full fledged of the law. Yeah. All right. As a victim, what is your assessment actually for the proceeding of this court, and especially against this Badjie, General Badjie today? No, I will not say anything about the proceeding of the court. We will leave the court to carry on their proceedings and process. We have full confidence in the judicial system right now. We are just disappointed that the courtroom is so small that a lot of victims cannot come in, to participate. Maybe we are requesting through this medium for the Chief Justice to see if he can assign a bigger courtroom so that the victims can also attend this proceeding. About the charge sheet today, the judge said they will be charging this sheet, and what is your opinion on that? Like I said, I will not pronounce any opinion on the court proceedings. What I am concerned about, lima tahawal moyne, ñi dañ def mbir yu ñaaw ci réew mi te du benn at du ñaari at ay ati at bokkoon si njiit yi nga xam ne ñoo commandant ñi daan gën a def lu bon ci réew mi so liñ bëgg mooy na loi jaar fi mu war a jaar ñu teg leen liñ leen war a teg impunity waruta am si Gambia at all waruta am si àdduna si sax anywhere képp ku def lu bon dañ la war a teg si yoon waaw. ok lan mooy xalaat su fekkee ne léegi ni cooj bi lu mu wax ne gars yi dañ leen war a actually jox comme ni lu ñu wax rek bail and otherwise for them to be attending the court yow as a victim a serious victim xanaa yow lan mooy sa is it ñi ñëw court ba court bi jeex ndax lan loolu yow li ñu yaakaar mooy ne li loi bi wax nañ doxal loolu waaw te dañ bëgg rek mu fair what at the end of the day li gën a important mooy justice should happen kenn réeréewut mbir ne rey nañ ay doomi aadama yu bari di doomi Gambia even ay foreigners kenn réeréewut mbir ne loolu xew na kenn réeréewut mbir ne tocco nañ ay nit bañ dee kenn réeréewut mbir ne am na ñoo xam ne gisatuñ seen yaay gisatuñ seen papa gisatuñ seen doom loolu yëpp xew na si àdduna si loolu bu xewee nag kenn mënut a koo far kenn mënut a wax ne loolu amut wala kenn waru see am doubt ñi responsible nañ leen hold to account. Thank you very much. Thank you. ñu ko jaajëfal bu baax a baax thank you. dinañ bëgg a xam rek comme que ñu ngi gis ñeena yu bari si gaay mënut a duga yes so monsieur Ndiaye ñu ngi la gis yaa ngi nekk yow sax mënuloo duga si biir yéen a ngi taxaw si biti family si am na ñu nekk di query loolu noonu te ñoom ay victims leen lan moo nekk sa gis-gis si loolu. waaw moom laa wax rek ne ñu ngi appeal if the to the judicial officer su dee dina mën a possible ñu assign this case to a bigger courtroom because ndax nit ñi nga xam ne ñoo war a attend ñu mën a attend because the court is so tight ba nga xam ne su journalist si duggee court officer si duggee daanaka dafa fees so to have a bigger courtroom will be more ideal. Thank you very much. jërëjëf ma ne ko jërëjëf kon nag waa victim center ngi noonu Yankuba su ko defee rek nga def nii rek may mën a ñu waxtaan ak Yankuba mën a gis as much as am na ñoo xam ne ñu ne yëre mun ko and all that guys seen family si ñu ngi jooy am na koo xam ne gis nga benn pa dem na ba si kanam di ko ne goro bu ma ko laajte lu tax nga dem foofu mi ne dama bëgg mu gis ma mu xam ne ñu nit ñu fi may mun a am na ñoo xam ne tamit ñu ngi wane yëre mu and all that taxaw ñu ngi jooy yaa ngi seen a jigéen ñëw ne def seen sanse and everything but at the end of the day ñu ngi wane ne mbaa gis nga ma ñu ngi yuxu saa su nekk dañ ko dee wax family dafa ne so gis ngeen even though mu ngi si li nga xam ne moo nekk si jafe-jafe yi but yet still ñu ngi am well wishes ak family members ñu ngi stood by him pour mun a gis ne mun nañ ko jox di courage pour wax ko ne ñu ngi fi so at this moment ñun mun nañoo seetal dara pour wax ne lii ak lii moo nekk dee happen lu ñoo def rek mooy dañoo xaar court si ñoom ñu def li nga xam ne loolu la gaay war a def gis nañ fi lu fi happen si ki nga xam ne moo nekk kiisi kooku di Yankuba Touré bàyyi neen yoon jënd li nga xam ne moo nekk lu mu
war a jël jël den li nga xam ne moo nekk seen decisions so fu mu nekk ne I think we getting used to it li nga xam ne moo nekk comme ni ko gars waxee rek democracy is really working fi nga xam ne moo nekk ci Gambia fi soo gis ngeen kooku nga xam ne moo nekk Sol Badjie ak ay ñoñam ñoom bàyyeekoo nañ ci biir court bi fii parce que wax nañ ne court bi dafa xat to be honest li nga xam ne moo nekk suñ courtroom si dafa overla tight to the extent na ñi nga xam ne moo nekk media personality suñ duggee ak jooji si dugg ak li nga xam ne moo nekk family members si suñ duggee affaire si dafay xat dem na to the extent na duñ dee am time pour mun a gis ne mun nañoo dugg parce que daf dee face to capacity soo teelutee ñëw when it comes to such cases nit yu bëri dañ si dee bàyyi seen xel bu baax a baax so ñu ngi wajjaay pour mun a gis ne ñu uti bigger place bi nga xam ne foofu la ñoo dem di def façon hearing si parce que lii nekkut hearing bi nga xam ne Gambia kese ñoo si nekk di bàyyi seen xel boot adduna yëpp ñu ngi bàyyi seen xel si li nga xam ne moo nekk loolu parce que gis na ne TRRC bi ñëwoon na fi am nañ fi ay witness yi nga xam ne bàyyeekoo neen from Ghana ak yeneen dëkk pour mun a gis ne mun nañoo ñëw jox seen testimony te kooku nga xam ne moo nekk Sol Badjie turam génnut si li nga xam ne moo nekk ñaawteef yi nga xam ne yooyu la gaay allegedly loolu lañ wax ne moom moo ko defoon fii ci biir Gambia bokk si ñi nga xam ne moo nekk ci li nga xam ne moo nekk jong la si according to ñu ne moom lu mu wax so gis ngeen at this moment confirm bu ngeen ko but is allegedly loolu la gaay wax fu mu nekk ne ay tuuma yu bëri lañ teg si ndodam si ki nga xam ne moo nekk kooku di Sol Badjie gis nañ ne yàggat bu mu bàyyi ko fi nga xam ne moo nekk Equatorial Guinea fi nga xam ne nekkoon na fa ak kooku di former président Yahya Jammeh moom nag ak ñeneen ñëw leen fi nga xam ne moo nekk ci réew mi but moom ak ñeneen ñett yi ñaar yi nga xam ne bokk na si ñi nga xam ne ñooñu la gaay jàppa according to Yankuba lu mu wax mu ne state bi fi na ne il maybe dafa nekk a threat to the security moo tax gaay jël ko teg ko pour 90 days yi nga xam ne yooyu la gaay nekk di jaabante si court bi ndax war nañ koo téye pour 90 days pour investigation mu ne parce que according to Yankuba wax na ne mu ne dafa am yeneen findings yi nga xam ne naaj Yankuba mu ne dafa am yeneen findings yi nga xam ne make nañ ko si ki nga xam ne moo nekk kooku di Sol Badjie bokk na si nga xam ne wax nañ ne moom bokk na si nit yi nga xam ne rumors yi fi nekkoon ne dañ pare woon pour attaque li nga xam ne moo nekk dëkk bi pour élection bu munoon a am ñu ne buñ ko screené loolu leen find out from ki nga xam ne moo nekk Sol Badjie so dineen bàyyi rek yoon def li nga xam ne moo nekk loolu la war a def ci li nga xam ne moo nekk case bi so at this moment ñu munuñ see wax dara bot dañoo déglu ñi nga xam ne moo nekk yoon ñu def lu ñu war a def parce que gis nañ fi di case of Yankuba Touré li nga xam ne moo fi happen noonu waaw jërëjëf Maymuna case bi nag inshallah li nga xam ne moo nekk on the 4th January and the 4th February si la gaay di ñëw nara waxtaan ak askan bi bu boobaa rek Gambien si nga xam ne yéenay seetaan ñu bari dañ leen nekk di wax ne wanu leen ñu lan moo nekk di happen si biir and all that but it's rather unfortunate ne media bi si seen boppa sax du dee mun a duga si biir ñëwee ñun ñëw ne I think was before case bi depuis at 12 ñu ngi fi and case bi mu ngi start but unfortunately mënut a duga si biir and victims si bari loolu la gaay di jooy family members si bari loolu la gaay di jooy but xam naa ne comme ni ko court order bi waxee rek ñu ne li nga xam ne mooy on the 4th Friday at 10:15 si la gaay di ñëwaat si biir li nga xam ne mooy àtte kaay bi bu ko defee rek suñ benn si suñ collègue si di Yankuba Jallow mi nga xam ne saa su ne moom leen dee waxtaanal moom leen dee waxal si wàllum code bi li nga xam ne moo fi nekk di fi xew ak naka la xewee moom Yankuba dina ñëwaat ñu waxtaan ak moom rek su ko defee ñu break ko down Yankuba jërëjëf si waxtaan bi nga xam ne moom nga dee waxtaan ak Gambian Talents TV all the time Yankuba yaa ngi woon si biir lu fa xew jërëjëf dina wax ne case bi moom court bi dafa dismiss li ñuy wax preliminary objection bu lawyer Sol Badjie raison because soo leen bàyyi xel waxoon naa ne si gannaaw ne state bi dañ indi woon lu ñuy wax application pour court bi grant la 90 days ñu mun a téye Sol Badjie 90 days so now lawyer bi dafa indi lu ñuy wax preliminary objection mu ne application bi loi bi àndul si mooy loi bi provided ko mooy there's no ground in law bu wone ne danga mun a téye nit 90 days without charging the person waaye court bi dafa wax ne déedéet preliminary objection bi joxul reason nag judge bi joxul reason waaw pour ngeen xam loolu judge bi joxul reason mu ne dina ko def si biir ruling am bi su mooy binda da koy dugal ko waaye waxu ko si court bi nit ñi dégg ko waxu dara loo xamante ne dina wone lu tax mu ne preliminary objection bi taxawul si law waaye nag lu leer mooy ne Sol Badjie there's a court order
ak warrant ne leen leen detain mile 2 boobu moom is an expert léegi laa ko xam sax through my inquiries in the court laa xam ne yes ñii ndekete da leen téye mile 2 te court bi grant na ko mooy di same judge moo leen téye tëj leen foofu so dafa mel ni the warrant will last so long as the application is here moo nekk da leen téye foofu waaw ba application bi ñu hear ko and determine whether court bi na leen may 90 days or not waaye as far as defuñ ruling si application bi nii ñii dañoo nekk mile 2 so court bi moo leen jox ruling boobu noonu so ba kañaat ak lan la gaay wax si biir waaw case bi mu ngi ñëw on Friday 4th of February at 10 dañoo def lu ñuy wax ruling on the application because lawyer si jox nañ ku nekk days kii 3 days kii 1 day ñu mun a file and servante lu ñuy wax documents yi seen agreements brief of agreement affidavit in opposition yooyu yëpp si code bi la si process si code suñu leen servant then on the 4th of February code bi na rule ndax dina téye Sol Badji ak ñaari ñooñu 90 days or not waaw code bi na rule loolu waaye fu mu nekk nii moom dafa code bi dafa lu mu rule tey mooy ne moom dafa hear application bi waaw so nga dem rek si Mandinka su ko defee suñu mbokk Mandinka yi dégg loolu ha men kada bi wala jojo ni coming for justice Zainab Jawara alami ayala ruling no kele bi wala application oti mi alanko banko be woni kan code bulu ko kan Sol Badji na mo fulol ani me mutaren kes ke muta sanji tank sorry tili tank konon wala 90 days kari saba tili tank konon so till ni muta 90 days la isaje ko ebe ko investigate la so men keta wala Sol Badji la lawyer coming for Sirif Kumba Job I fenko ke wala objection preliminary objection wala objection following yalla se preliminary objection moy fen for rek ya object but atay men objection men wulin ako loi mo se modi mo lay mo muta 90 days ima charge because ndi blackly mile to an fendo so but nak court ni ko alo objection on I will dismiss wala I will bondi court la ko say application ni abo hialal but pour ay koy mon ma wala ko follow ndola miro maintenu wala ko Sol Badji that's ima charge and ima nyana mutala mile 2 comme ala muto ni ay mo jamal jahal wala santen kabri ngana nyini karo ke koto inada ko ndi ko there's an ex parte order court order dile ko e Sol Badji mutaji amon de court man de sa mutano ar court men ya mutaji pendi case ni wala application ni fo iba grande fo da grande la so application be court Sol Badji be tada mal tule so wala ko ti man ko court ex parte order dile fo ko pare so après ko mo wala ko ex parte order ni bijele ni ko ex parte order wala order mi alan ko banko la loyal da mala da court jojo ni nyato ikay ko lafto kany yeni order di comme ngani soro mal tout fo application ni ma court ni ya approve wala Sol Badji la loyal tije Sol Badji fango tije wala ex parte order so wala kata in English so what happened is today the Banjul High Court Judge Justice Zainab Jawara Alami delivered her ruling in the preliminary objection raised by lawyer Sirif Kumba Job. You know, the state made an application that they want to keep Sol Badji for 90 days to investigate him because TRC did not investigate Sol Badji. He did not testify. So, and there are more evidence that come. So they want to get to the bottom of those evidence. And in order to charge, before charging him. But now, the founded on law, meaning the laws do not provide for that. But the judge and the court cannot hear it. But the court said no. It dismissed the preliminary objection and said it's going to hear the application. And this is why the court gave them each a number of days to file and serve their processes. And on the 4th of February, the court will be ruling on whether to keep Sol Badji for 90 days to enable the state to investigate him more, or the court will order for his release or let them charge him before keeping him on at mile 2 that way. So as far as the case stands, the case will be coming on the 4th, and the ruling will be whether Sol Badji will be released or the court will grant the application to keep him there for 90 days. So, and there was, for emphasis, there is already an ex parte order by the court to keep these people at mile 2. There is a warrant order,
and there is a detention order. So this is why Solbaji is at mile 2. The court delivered that by way of ex parte. When you say ex parte, it means only the lawyers for the state were present. The lawyers for Solbaji was not there. Solbaji, in fact, was not there. It was only the judge and these people. And they prayed and asked the court to grant them this application to keep Solbaji at mile 2 pending the application. So now, so long as the application is in court, Solbaji will be in mile 2. So that is what we get to learn from the case today. Thank you Yankuba jërëjëf bu baax a baax a baax suñ collègue boo xam ne saa su ne dafa ñëw wax ak ñun si li nga xam ne moo nekk di xew lii la Gambian Talents di dee def all the time dañ dee waxtaan ak suñ collègue si xool naka la ñu gën a yaatalee su ko defee rek nga gis ne ngeen am expert yi ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si biir field bi so bu leen dem fenn dina naa seetaan Gambian Talents TV ba inshallah Friday on the 4th dinañ ñëwaat fii si Court House bi indi leen li nga xam ne mooy xew wax naa leen ko duñ ñëw di leen tànnal ne lii leen naa inil mbete leen naa inil lépp loo xam ne xew na si biir Court House bi dañ leen koo inil si num gën a yaatoo su ko defee yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi o yéen ñi nga xam ne yéen a nekk si seen kër te xamu leen luy xew Gambie ñun dañ leen koo inil te it dara taxuñ nga leen a inil dëgga Maymuna Jaaju nga close. Thank you very much, Fatu. Like you mentioned earlier, we've seen that General Badjie and some of his friends, the likes of Mustafa Landing and Musa Badjie were here earlier, but due to we've seen that the courtrooms are very tight, most of the people couldn't enter because of the congestion. So we've heard that inshallah Friday the 4th of February 2021, the application for whether they will be detained for the 90 days so that they can continue on the investigation or not, everything will be cleared inshallah by Friday the 4th of February 2021. So it's Gambian Talents TV. We're going to keep you posted to show you everything that is happening and tell you everything that is happening and give you an update with regards to the case. So a very big thank you to Yankuba, our colleague, who have been helping us break down everything with us going on, because I've seen that he is a court reporter and also he specialized mostly on the court. So a very big thank you to Yankuba. So it's Gambian Talents TV. We're going to keep you posted to let you know about everything that is happening, hopefully, inshallah, by the 4th of February 2022. It's Gambian Talents TV. So Lamin will conclude in the Mandinka language, and from there we wrap up. Alright, apara ba ke Maimuna ngalwe konton koten Gambian Talents TV to komi ala moy nyame Maimuna ya fanya men anim fat sambani Yankuba koma gole nyama drum nyin temme na drum high court coming ila kiti oni me alan kolbe denden Solbaji la nakafu nyoma mo flol wala kera fende me alan ko akeda high court janto bi komi Yankuba ya fanya men drum kiti o men tambira je wala yanko Solbaji la loyale men di wala application o men file wala nyindi ko pour Solbaji la muto me alan ko wala keren tem pour ka ko nyinta ka bula ni ta charge la sa bula sa suwo kono o kera fende me alan ko loya nyi nyat na ko nyinta la abele kay tandi ko wo montra na maral na banko la maral bu ko nyin kono dadi je dami alan ko we wala itandi ka fuko yang komi nyin la loya me itandi kay tandi pour ya Solbaji na la ka funyo mal bula ni autorité charge la so kera fende me alan ko yo ba ya fundinde kotle abar membe kerim fana wala loyal mi alan ko wala be lori mo sakunda to yala kidi onyin kono wol fane application o men di kay randi ko pour Solbaji sa mutano maltu nyame fojani tiltan kono do nyimbe bonna tiltan kono do nyin kono e be kata ko ke kana pour ka investigation ko ba ya tan le ko TRC la kuol kono wala tumirol men fota Solbaji la man ana ka funyo malo ay tan le ko kabira sata nan kabira fudan nan bango kanjam fana ko do fana fundira mi alon ko be wala kulta ke kisi ka jibe fo ibe lola no kuka so kamala ina tan application ke pour ka muda ha mile du fo janni tiltan kono do kono o kamo o kono tiltan kono nyin kono tiltan kon tan kono do nyin kono be kisi ro kala ko nyin nam wala be kere nyan don kala yalla nyame Gambian Talents TV lam mbala janne ha ko janne be den la janne fo wati do barji manum wa kido ya ajone membe kala fewar kala wala karnala atil kono atil nano o benda jimarun na fe ala jimarun be murul nan ko jam fana wa dami alan ko kido nyin abe tenten nala o tan be den la janne folo ala baraka bake al nar badi malam lamil MCC. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada,
Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.